Его божественная милость Сил Прабхупада и Джая Мадхава Прабху присоединился к движению в 1974 году. 74 you joined. 74th, isn't it? No, I met devotees in 71, but I joined it. I actually moved into temple in 1975. То есть он в 71 году присоединился, но в 75 году он поселился в храм. Вот, и он долгое время жил в Индии, индийских храмах, в Англии, Америке. И уже в течение последних 20 лет он живет в России. Вот. Он является учителем английского языка, то есть он преподает тут, есть у него много учеников. И также очень активно проповедует сознание Кришны, проводит намхату и, в целом, всегда очень как-то рад там любое служение, которое у него прилагают. Очень любит готовить прасад. Вот, раньше периодически он готовил пир для воскресной программы. Вот, несмотря на вот такое уже преклон, то есть возраст, но все равно очень активно все время он хочет служением заниматься. Поэтому для нас есть такой пример, вот, то есть какое настроение у нас должно быть. Вот, именно отношение к какое-то практическое служение для Кришны. Вот, сегодня Джая Мадхава Прабху будет прославлять его святейство Бхактичару Свами Махарадж, который недавно оставил этот мир. Вот, и также он прочитает стих по Бхагавад-гите. Поэтому давайте, дорогие преданные, поприветствуем Джая Мадхава Прабху и Харе Кришна. So I just told that you'll be speaking Bhakticharu Swami. Yeah. And then you'll speak Some from Bhagavad Bhagavad Gita, Gita. yeah. Hare Krishna. Can I have a pair of cartals, please? Karta Alasis. Thank you. Okay. Hare Krishna. You got a meeting upstairs, right? You're coming back. We'll see you again, right? Okay, so we'll see you soon, right? Yeah, okay. Hare Krishna. Thank you for coming. Спасибо, что пришли. I'm going to chant a little bit, please, just for a few minutes, okay? Немножко попоем, пару минут. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Prasaschadi Satarane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Prasaschadi Satarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna
Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai. I'm going to give a Bhagavad Gita lecture. Я собираюсь прочитать лекцию по Бхагавад-гите, Bhagavad Gita as it is. как она есть. This is a 1972 Macmillan edition, unchanged. Это издание 1972 года, Макмеллан, неизменное. This book was actually very dear to Srila Prabhupada. Это была очень дорогая книга для Шрилы Прабхупады. It was actually the second printing of Bhagavad Gita. The first one was an edited version. Это второе издание Бхагавад-гиты, первое была нередактированная версия. With many things were taken out. It was a short version. Sorry? It was short version. Это была Edited. краткая версия Бхагавад-гиты, первая. Then after great effort and Prabhupada's, by Krishna's mercy, Macmillan Press agreed to print the entire book from the И entire first. после больших усилий, которые прикладывал Прабхупада, и после большой милости Кришны, издательство Macmillan Press согласилось выпустить Бхагавад-гиту, как она есть. Вот. Although this small version is actually not available in Russian right now. I hope that someday it will be. Вот такая маленькая книжка, это Бхагавад-гита в России, я думаю, сейчас недоступна. I'm going to give a class, but I want to talk about one of my godbrother who passed away last week. Я хотел бы дать лекцию по Бхагавад-гите, но также я хочу поговорить об одном из моих духовных братьев, который оставил этот мир недавно. As you know, Bhakti True Swami, как вы знаете, это говорится сейчас о Бхакти Чарасвами. passed away last week. Он покинул этот мир на прошлой неделе. Unfortunately, in Florida, К несчастью, это было во Флориде. in the United States. Это в Америке, в США. Unfortunately, we have this problem now with coronavirus. Это было связано с коронавирусом. So the tragedy was he didn't survive it. И трагедия в том, что он не выжил, не пережил этого. But it's a very difficult situation because a lot of people don't know how to treat this virus. They are not really understanding it at all. И очень ситуация также осложняется тем, что многие люди не знают, как вообще относиться к этому коронавирусу. Anyway, some devotees have been affected and some devotees have passed away, and
I think Bhakti Sri Swami is the first leader, guru to pass away. И в любом случае этот коронавирус затронул нескольких преданных, и некоторые преданные даже оставили этот мир. И один из и единственным лидером нашего движения, которого коснулся коронавирус, это был Бхакти Чарасвами. So we're going to talk about his service to Srila Prabhupada to honor him. Мы поговорим о служении Бхакти Чарасвами, которое он выполнял для Шрилы Прабхупады, чтобы прославить его. I'm going to go on the internet and get some information. И я обращусь к интернету за информацией. 1 minute. Just a second. My computer's. My computer's. I'm waiting for it to. It's loading. Okay. I need the password, and I need to know what their Wi-Fi connection. Wi-Fi, да? What is the name of the Wi-Fi connection? What's the password? Can you find Не out? знаешь, с Wi-Fi, у кого можно достать эти самые входные данные? Wi-Fi нет? Пароль не... What's the name of the Wi-Fi for the temple? What is the? Okay, 1 minute. Wait. Okay, here we go. So I'm gonna go here. This is. Which one is the temple? Here? Which one? This one? This, wait, sorry. Here? Okay, and then? That's it? А можешь мне тоже сделать? Oh, I thought maybe, I don't know. I don't know. I'm I think so. Yeah, I'm on. Hold on for a second. Yeah, I'm on. Just give me a second. I found something here. Okay, what I will do is I'm not going to expect you to translate everything. I'll just look at it and give you some words to, okay? Make it simple, you know? Why isn't it opening? Wait a minute. Okay. Bhakti Swami joined ISKCON in 1976. В 1976 году Бхакти Чарасвами присоединился к ИСККОН. He was born September 1945. И в сентябре 1945 года он родился в 1945 году.
He actually came from a Bengali family. Он бенгальец по происхождению. So in India there are different types of Indian people. There are Bengalis, there are Sikhs, there are Gujaratis. В Индии мы знаем, много есть разных народностей, бенгальцы, гуджаратцы. There are people from South India, Tamils. Есть тамилы из Южной Индии. So all of them are Indian. Все они считаются индийцами, But they all speak their particular language according to where they are. Although the Indian language is Hindi, there's many different languages in India other than Hindi. и несмотря на то, что официальный язык Индии — это хинди, есть также много местных языков, таких как бенгали, там, гуджарати и прочее. So His Divine Grace Srila Prabhupada appeared in West Bengal in a devotee family of pure Vaishnavas. И его божественная милость Шрила Прабхупада, он тоже был родом из Западной Бенгалии, из семьи преданных, из семьи вайшнавов. And the pure devotee is not his material body, although we know Srila Prabhupada is who he is. И, конечно же, чистый преданный — это не его тело. Мы знаем о происхождении Шрилы Прабхупады. This is his transcendental appearance in this material world, but actually he has a spiritual identity. Also, we don't see his spiritual body. Это его трансцендентный приход в материальный мир, что касается Шрилы Прабхупады, но также у него есть его духовное самоотождествление, его духовное тело, которое мы не знаем. Так же, как мы. Some of us are men, some of us are women. Кто-то из нас мужчина, кто-то женщина. I'm an American, you're Я Russian. американец, ты русский. But we're all devotees. Но мы все преданные. And understanding Krishna consciousness, we understand that we're not this body. This body isn't who we are. We're not men or women. И начиная понимать сознание Кришны, мы понимаем, что мы не тело, мы не мужчины и не женщины. We're not Christian or Hindu or Muslim. Мы не христиане, не мусульмане, не индусы. Those are temporary designations. Это временные понятия, временные термины. We're spirit souls. Мы духовные души. And that spiritual soul has an identity which we don't know right now. We have forgotten who we are. И у духовных душ есть тоже свой облик, с которым мы пока еще не знакомы. So Srila Prabhupada brought the science of Krishna consciousness to America and all over the world. И Шрила Прабхупада принес сознание Кришны в Америку и по всему миру распространил его. He called it a science because he didn't want to call it a religion. Religion is a temporary thing. И Прабхупада называл сознание Кришны наукой, а не религией, потому что религия — это что-то временное. For example, Prabhupada said you can be a Christian and then you can convert to become a Muslim. Например, Прабхупада говорил, что вы можете быть сегодня христианином, а завтра поменять свои взгляды и стать мусульманином. Or you can be born in Jewish family and then convert to Christianity. Или, например, вы родились в еврейской семье, но приняли крещение и стали So христианином. these are all material designations, Это все материальные понятия. which have nothing to do with who we really are, Они ничего не имеют общего с нашей вечной сущностью. which is aham brahmasmi, I am spirit soul. Наша вечная суть — это Ахам Брахмасми, или Я есть вечная душа. So Srila Prabhupada brought this great Krishna consciousness to America, and then later he brought it back to India. И Шрила Прабхупада привез сознание Кришны в Америку, а потом завез его из Америки уже в Индию. And he established temples all over India, in Calcutta, И Шрила Прабхупада открывал храмы по всей Индии, в том числе в Калькутте. and had Prabhupada's disciples built the Mayapur temple. И ученики Прабхупады строят храм в Майяпуре. And later, in 76, В 1976 году, when Srila Prabhupada was very much interested in getting his books translated into the Bengali language, Прабхупада очень хотел, чтобы его книги были переведены на бенгале также. Krishna sent Bhaktachuru, who later became Bhaktachuru Swami, Кришна послал Прабхупаде Бхактичару, который впоследствии стал Бхактичару Свами, to help Srila Prabhupada, чтобы помочь Прабхупаде. as Krishna sent so many special people to help him in his mission. Кришна посылал Прабхупаде много особенных людей, чтобы помочь в его миссии. So Bhaktachuru Swami actually was born in 1945 in a Bengali aristocratic family.
Бхактичару Свами, он родом из аристократической бенгальской семьи, и, как мы уже говорили, родился в 1945 году. And later in his life, Позже в своей жизни he left India to further his education in an university in Germany. он поехал получать дополнительное образование в университет Германии и уехал из Индии. And in Germany, that's where he met the devotees. И в Германии же он и встретил преданных. Later, he was to meet his spiritual master, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. И уже позже он встретил своего духовного учителя Бхактивиданта Свами Шрилы Прабхупады. And Bhaktivinoda Swami joined ISKCON in Mayapur, West Bengal. И присоединился к движению сознания Кришны уже в Майяпуре в Западной Бенгалии. His first meeting with Srila Prabhupada took place in January Его первая встреча с Прабхупадой состоялась в январе 1977 в 1977 году at Kumbh Mela at Prayag. во время праздника Кумбамелы в Праяге. And on his first meeting only, Srila Prabhupada gave him the instruction to translate all his books into Bengali. И в самую их первую встречу Прабхупада уже дал наставление Бхактичару перевести все книги Прабхупады на бенгальский язык. And he was to become his secretary for Indian affairs. И Бхактичару с вами стал секретарем Прабхупады в поездках Прабхупады по Индии. Later, he was given first and second initiation in Mayapur during the Gaur Purnima festival in March 1977. И уже в марте 1977 года Бхактичару с вами получил и первую, и вторую духовное посвящение в Майяпуре на Гаура Пурниму. Later, позже Srila Prabhupada awarded him the renounced order of sannyas. Шрила Прабхупада посвятил его в отреченный уклад жизни в саньясу. And he served as a GBC chairman and GBC member. И Бхактичару с вами занимал должности председателя GBC и члена GBC. Bhaktivinoda Swami also made a video film about the biography of Srila Prabhupada. Бхактичару с вами также сделал видеофильм, посвященный биографии Шрилы Прабхупады. Later, Bhaktivinoda Swami went on to develop an ISKCON temple and project in Madhya Pradesh, India. И впоследствии Бхактичару с вами отправился в Мадхья-Прадеш, в Индию, чтобы основать там храм Искон. The temple is in a place called Ujjain. В Уджаон. Ujjain. Okay, and this is the place where Lord Krishna, along with his brother Balaram, received their education from Sadapani Muni. В этом месте Господь Кришна и Господь Баларама обучались у Сандипани Муни. So, Bhaktivinoda Swami was appointed by Srila Prabhupada to translate his books into Bengali language, which he did. То есть сам Шрила Прабхупада выбрал Бхактичару с вами как переводчик или как основателя этого перевода своих книг на бенгальский язык. И Бхактичару с вами это сделал. His whole life was dedicated to pioneering Krishna consciousness in India and all over the world. И всю свою жизнь он посвятил пропаганде сознания Кришны в Индии и по всему миру. So I'm taking a few minutes now to honor him by just telling you his background and what he did for Srila Prabhupada. И я вот просто перечислил о происхождении Бхактичару с вами, его историю, все, что он сделал для Шрилы Прабхупады, чтобы прославить его. One thing I can tell you, I knew Bhaktivinoda Swami. Я его знал лично. Actually, I first met him in 1978 when I went to India for the first time. Лично первый раз мы встретились в 1978 году, когда я поехал в Индию впервые. And I also lived in India for 5 years. И тогда я остался в Индии на 5 лет. 1980 to 1985. Ага, то есть впоследствии жил в Индии 5 лет, с 80 по 85 год. And 4 of those years I spent in Mayapur, from 81 to 84. I lived in Mayapur as a brahmachari. И с 81 по 84 год я прожил в Майяпуре 4 года и прожил там как брахмачари. So living in Mayapur and Calcutta temple, of course, I saw Bhaktivinoda Swami many times. И, естественно, живя в Майяпуре и в Калькутте, в этих храмах, я много раз встречался с Бхактичару с вами. And heard his lectures and saw how he inspired the devotees. И видел, как он вдохновляет преданных. So I'm taking a few minutes now to give you a few words about him.
И сейчас я немного расскажу о своем личном опыте с ним. You may go onto Google and Google his name and read more about him. Вы можете сами в свободное время набрать его имя в Гугле и почитать о нем. But I would also like to make one comment. Но я также хочу сделать свой комментарий. That Srila Prabhupada, Bhakti Swami was a very special devotee. А Бхакти Чарасвами был совершенно особенный преданный. But also, Srila Prabhupada had 5,000 disciples. У Шрилы Прабхупада было 5000 учеников. Many of them from many different countries, America, England, Germany. И все это преданные из разных стран, из Америки, из Индии, из Англии, из Германии. And many of them will never be known by the ISKCON devotees in Russia or even ISKCON. И многие из них известны в ИСККОН России. So I'm taking this opportunity to glorify my departed godbrother, Bhakti True Swami. Я пользуюсь сегодня возможностью прославить своего ушедшего из этого мира духовного брата. And talk about his very important services to Srila Prabhupada. И рассказать о том важном служении, которое он делал для Шрилы Прабхупады. And his very important position within ISKCON. И о его очень важном положении в организации ИСККОН. But I also want to take a moment for you to understand that all of Prabhupada's disciples are special. Но я также хочу, чтобы вы поняли, что все ученики Прабхупады — это особенные люди. And had it not been for them, we wouldn't even have a Mayapur temple. И если бы не было их, то не было бы и храма в Майяпуре. We wouldn't have a Calcutta temple. Не было бы храма в Калькутте. We wouldn't even have a Moscow temple. И даже не было бы храма в Москве. We wouldn't even have Srila Prabhupada's books. И у нас не было бы книг Шрилы Прабхупады. For example, this Bhagavad Gita as it is. Вот этой Бхагавад-гиты, как она есть. This Bhagavad Gita was translated and completely done by my godbrother Hayagriva Das. Хаягрива. Эта Бхагавад-гита была издана при помощи моего духовного брата Хаягривы. Who was working with Prabhupada constantly. Он постоянно работал с Прабхупадой над ней. To have this entire book printed. Чтобы она была издана. So there are hundreds and thousands of wonderful devotees. Bhakti True Swami was one of them. И вот эти сотни, тысячи замечательных преданных, и Бхакти Чарасвами был одним из And них. actually, all the devotees that take the Krishna consciousness are wonderful, irregardless of whether they're Prabhupada disciples or the next generation. Anybody that serves Krishna, they're not ordinary souls. А в любом случае, являются ли преданные учениками Прабхупады или нет, это необычные души. So I would like to just remind you that we must be very aware of the importance of devotee association. Это я хочу просто вам напомнить, насколько важно общение с преданными. So you come to this temple for the Sunday program, that's great. То, что вы приходите в храм на воскресную программу, здорово. But this temple is open 7 days a week. Но храм открыт 7 дней в неделю. And most of our devotees, they come here once a week. И большинство из наших преданных, они приходят всего лишь раз в неделю в этот храм. But the more you come here, the more you'll get purified. The more you get purified, the more you'll get the blessings of Srila Prabhupada. Но чем чаще вы приходите сюда, чем чище вы становитесь, и чем вы больше очищаетесь, чем больше благословений Прабхупады вы получаете. So I encourage you to come to this temple regularly, do service, and help the devotees here that are preaching. И я вдохновляю вас приходить в этот храм чаще, и делать Any way здесь you служение, и помогать преданным, которые проповедуют. And surely Krishna will bless you. И, конечно же, Кришна благословит вас. Anyway, I just wanted to say a few words about Bhakti True Swami. Bhakti True Swami ki jai. Okay, now I'm going to read from Bhagavad Gita. Well, first I'll sing Jaya Madhava, and then I'll give you the verse. I'm going to. What you can do is you can just. I have a Russian version. It's, yeah, I'll show you in a minute. Okay, Here okay. it is. This is Contents of the Gita Summarized, text 21. And chapter? Chapter 2. 221, yeah? Yeah. Okay, got it. That's Yeah, what I'm thank you. talking from. Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari
Gopi Jana Vallabha Girivanadari. Gopi Jana Vallabha Girivanadari. Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivanadari. Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Vishnu Paramahamsa Pragavacharya Sodara Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Ananda Vaishnava Vrinda Ki. Nama Srila Haridas Thakur Ki. Prem Sakho Shri Krishna Chaitanya Prabhunchananda Shri Veda Gadadhar Shvasade Gaur Bhakta Vrinda Ki. Shri Shri Radha Krishna Gopi Gopinata Shaima Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki. Shri Shri Vrindavan Dham Ki. Mayapur Dham Ki. Navadeep Dham Ki. Ganga Maya Ki. Yamuna Maya Ki. Tulsi Devi Ki. Bhakti Devi Ki. Transcendental Book Distribution Ki. Transcendental Book Distribution Ki. ISKCON Moscow Ki. ISKCON Russia Ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shishir and Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Chaitanya Manobishtam Yata Shri Chaitanya Manobishtam Svai Pitam Yata Bhutale Svayatam Kada Makya Dante Dantikam. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torch of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Okay, we're going to read from Bhagavad Gita as it is. Мы читаем Бхагавад-гиту, как она есть.
Chapter 2. Глава 2. Hold on. Okay, chapter 2, text 22. 22 текст. Okay, you can read it. It'll be quicker. You can read the Sanskrit and translation and the purport. It'll be quicker. Текст 22. Yeah, text 22. Окей. Is it match? Yeah. Васамси джинрани ядха вихая, навани грихнти наро парани, татха шарирани вихая джирнани, аньяни самьяти навани дехи. Перевод. Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные. Комментарий о божественной милости Шрилы Прабхупады. То, что бесконечно малая индивидуальная душа постоянно меняет тела, признанный факт. Даже современные ученые, которые не верят в существование души, но вместе с тем не могут объяснить, откуда сердце берет свою энергию, вынуждены признать, что наше тело постоянно меняется. Ребенок превращается в юношу, юноша в взрослого человека, взрослый человек в старика. Затем живое существо переходит в новое тело. Об этом уже шла речь в одном из предыдущих стихов. 2 глава, 13 текст. Переход крошечной индивидуальной души в новое тело становится возможным по милости сверхдуши. Сверхдуша исполняет желания индивидуальной души, подобно тому, как один друг исполняет желание другого. В Ведах, например, в Мундака Упанишад и в Шветашвара Упанишад душу и сверхдушу сравнивают с двумя птицами, сидящими на одном дереве. Одна из них, индивидуальная душа, поедает плоды этого дерева, а другая, Кришна, наблюдает за действиями своего друга. Хотя эти две птицы в качественном отношении подобны друг другу, одна из них полностью поглощена вкушением плодов материального древа, а другая просто наблюдает за ее действиями. Кришна – это птица-свидетель, а Арджуна – птица, которая поедает плоды материального древа. Хотя они друзья, одна из них всегда остается господином, а другая – слугой. Когда бесконечно малая душа забывает об этих отношениях, она вынуждена постоянно менять свое положение, перелетая с одного дерева на другое, то есть переселяясь из тела в тело. Пока джива сидит на дереве материального тела, она вовлечена в тяжелую борьбу за существование. Но как только она согласится признать вторую птицу своим духовным учителем, так как это сделал Арджуна, который предался Кришне и обратился к нему за наставлениями, птица-слуга тотчас избавится от скорби и страданий. Это описано в Мундака Упанишад 3.12 и в Шветашвара Упанишад 4.7. Самане врикши пурушо немагно, Нишая шочати мухья монах, джуштам яда пашьяти аньям ишам, асья махиманам ити виташока. Хотя обе птицы сидят на ветках одного и того же дерева, одна из них пребывает в постоянной тоске и тревоге, ибо пытается насладиться его плодами. Но если по той или иной причине страждущая душа обратит взор на своего друга, Верховного Господа, и осознает его величие, она тут же освободится от всех тревог и беспокойств. Сейчас Арджуна обратил взор на своего вечного друга Кришну и внимает Господу, который рассказывает ему Бхагавад-гиту. Так он сможет осознать величие Господа и перестанет скорбеть. В этом стихе Господь советует Арджуне не сокрушаться о том, что его деду и учителю предстоит сменить тело. Напротив, Арджуна должен радоваться тому, что он убьет их тела в справедливом бою, и они сразу избавятся от всех последствий телесной деятельности. Тот, кто погибает в справедливом бою, тотчас освобождается от всех грехов и достигает более высокого положения, подобно существу, убитому на жертвенном алтаре. Таким образом, у Арджуны не было причин для скорби. Finished? Yeah. Okay, translation. As a person puts on new garments, giving up old ones, similarly, the soul accepts new material bodies
giving up the old and useless ones. Yeah, I grabbed the whole translation. Okay. Okay, Srila Prabhupada very much in his whole time that he was preaching, Прабхупада всегда, когда проповедовал, would give us this verse and many other verses from contents of the Gita summarized. он приводил этот текст и другие многие тексты из 2 главы Бхагавад-гиты. Why it is called contents of the Gita summarized is because the Bhagavad Gita is the spoken word of Krishna to Arjuna on the battlefield. А Бхагавад-гита содержит в себе слова, сказанные Кришной Арджуне на поле битвы, поле сражения. And at this time there was going to be, it would happen in Kurukshetra, there was about to become a battle between family members, a fratricidal battle. A battle between family Это members. была битва между членами семьи. And Arjuna became bewildered by the entire situation. И вся эта ситуация, вся эта битва, она привела Арджуну в замешательство. And for the benefit of all of us, this pastime was played by Arjuna for the conditioned souls. So this was done for us. И вот вся эта пьеса была разыграна Арджуной с Кришной для блага всех обусловленных душ, для нашего блага. And Arjuna had actually become stricken with grief that he had to kill his family members. И Арджуна погрузился в большую скорбь, будучи вынужденным убивать членов своей семьи. So Lord Krishna, his friend, spoke the Bhagavad Gita to him on the battlefield. И Господь Кришна, будучи другом Арджуны, поведал Арджуне это Бхагавад-гиту на поле битвы. For the benefit of him and all the material people living in the material world. Это было сделано для блага Арджуны и для блага всех людей, живущих в материальном мире. So Srila Prabhupada says here, change of body by the atomic individual soul is an accepted fact. То, что душа меняет те тела, это общепризнанный факт, говорит Прабхупада. Prabhupada says, even some of the modern scientists do not believe of the existence of the soul. Даже некоторые современные ученые не верят в существование души, говорит Прабхупада. But they can't explain why people are living. Но они не могут объяснить, почему люди живут, не могут объяснить феномен жизни. So that is the difference between knowledge and no knowledge. Вот это и есть граница, отличающая знание от незнания. In the present world we live in, people are in the mode of ignorance and passion. В том мире, в котором мы живем, люди находятся в гунах невежества и страсти. People are thinking, oh, I'm a man. Люди думают, о, я мужчина. Or I'm a woman. Или я женщина. Or I'm American. Я американец. Or I'm Russian. Или русский. Or I'm Chinese. Китаец. Or I'm Japanese. Японец. These are all bodily designations. Это все телесные представления о себе. But the soul is none of these things. Но это никакого отношения к душе не имеет. The soul is neither American or Russian or Japanese. Нет ни американских, ни русских, ни японских душ. The soul is not a Christian or a Hindu or a Muslim. Нет христианских, мусульманских, Has nothing to do with these temporary designations. индийских душ. Нет ничего общего с этими временными представлениями. And because people in this material world don't have this knowledge, Но поскольку люди этого материального мира не обладают таким знанием, you can see what's going on in this world, nothing but chaos. вы можете видеть, что происходит в этом мире, а в этом мире ничего кроме хаоса и не происходит. Just like we have this coronavirus. Например, текущая ситуация с коронавирусом. Everybody's in so much fear. Большинство людей так сильно напугано. They don't wanna get near somebody. Не хотят находиться рядом с Everybody has to другими. wear a mask. Всех просят носить маски. So people are living in fear for their losing their body. Люди трясутся в страхе потерять свое тело. So this is the illusion. Это иллюзия. To be fear, not to know who you really are. Этот страх вызван тем, что люди не знают, кем они являются на самом деле. So Krishna spoke Bhagavad Gita to Arjuna to enlighten him about the reality. И Кришна рассказал это Бхагавад-гиту Арджуне, чтобы просветить Арджуну по поводу реальности. Which our material scientists cannot give us this knowledge.
Вот такое знание нам материалисты, ученые не дадут. As Srila Prabhupada used to say, our universities, they cannot teach us what is the purpose of life. Как Прабхупада говорил, что в университетах нас не учат смыслу жизни. They do not tell us about the nature of who we really are, spirit souls. В университетах нам не говорят, кто мы на самом деле такие, что мы духовные души. They don't give us any knowledge of why we were born into this world and why we have to die. И никакого знания о том, почему мы родились в этом мире и почему мы вынуждены будем умереть, нам тоже не дают. They don't tell us why people have to be sick. А нам не говорят, почему люди болеют, They don't tell us why people get disease. почему, да, у людей какие-то серьезные заболевания, They don't tell us why people have to get old. почему люди должны стареть. So these are the conditions of the conditioned soul: birth, death, disease, and old age. И это просто 4 состояния обусловленной души, да, рождение, смерть, старость и And as болезнь. long as you identify with the material body, И как только мы отождествляем себя с этим материальным in телом material consciousness, и живем в материальном сознании, you can never be happy. это обрекает нас на вечное несчастье. Even we see people very rich, they're frustrated. Даже видя очень богатых людей, мы видим, что они разочарованы. So, because even all their money, Все их деньги, a little virus they can't even see can kill them. There's no protection. маленький вирус, который даже невидимый, может убить все их богатство. Никакой защиты нет. No amount of money will save them. И ничто из их богатства не останется с ними. No bodyguards, no big walls, no security. Ничто не спасет их от этого вируса, ни толстые стены, ни любая охрана. We even seen some of the leaders in the world got sick with the coronavirus. Мы даже слышали, что многие лидеры нашего мира болели коронавирусом. And of course, unfortunately, some devotees got to the coronavirus. И, конечно же, к несчастью, некоторые преданные пережили это заболевание. But this is not what we meditate on. We don't meditate on coronavirus. Our duty is to meditate on Krishna. Но не это предмет нашего сосредоточенного, углубленного размышления, нашей медитации. Наша медитация должна быть сосредоточена на Because Кришне. whether it's this virus or that virus, there's no end to the suffering in the material world. This year it'll be coronavirus, in 5 years it'll be another virus. There's no end to the material world's suffering. Нет конца страданиям в этом материальном мире. В этот год коронавирус, в следующий год еще какой-то вирус, да, этому циклу страданий нет конца. So how do we get out of this suffering? Как же нам выбраться из этого цикла страданий? Not just by putting on a mask and getting a vaccine. Какая-то вакцина или маска нас не спасут из этого. That's temporary. Это все временно. You have to get out. You have to want to get out of this material world once and for all. А мы должны захотеть выбраться из этого материального мира раз и навсегда. To detach yourself from the world of birth, death, disease, and old age. It's the only success in human life. Единственный успех, в который нас может ждать в человеческой жизни, это то, что мы оторвемся от этого мира, где есть старость, смерть и болезни. Srila Prabhupada said there's no shortage of anything in this world. А Прабхупада говорил, что в этом мире нельзя быть ни в чем уверенным. There's no shortage of food. Ни в еде. There's no shortage of water. Water. Food. Water. В воде, да. There's no shortage of money. Нельзя быть уверенным ни в деньгах. But what there is a shortage is there's a complete shortage of God consciousness, and that's why people are not happy. Нет нехватки в этом мире ни в еде, ни в воде, ни в деньгах, но в чем есть нехватка, это в сознании Бога. Just like we see this in America, they have this whole thing about Black Lives Matter. Например, в Америке недавно вот эта нашумевшая история, что жизни черных имеют значение, жизни темных имеют значение. Okay, Ну I хорошо, agree, Black Lives Matter, согласен, имеют значение. but Russian lives matter too. Но жизни русских тоже имеют значение. White lives matter. Жизни белых имеют значение. All lives matter. Все жизни имеют значение. But if you say that to some people, they get angry. Oh, what do you mean all lives matter? Only black. You know. Но если ты кому-то так скажешь сейчас, то люди могут разозлиться. So you see the insanity of this material world. People, they identify with the skin disease. I'm black, I'm white.
То есть люди в этом мире больны кожными заболеваниями. То есть кто-то говорит, что я белый, я черный. They have no knowledge. They're in ignorance. They have no knowledge of the soul. They have no understanding of Krishna consciousness and who God is. Люди находятся в невежестве, у них нет знания о том, что они являются душами. Simply identifying on some temporary designation. I'm white, I'm black. Они просто себя связывают какими-то временными понятиями, что я белый, я черный. This is called ignorance. Это то, что мы называем невежеством. This is what Srila Prabhupada came and established the International Society for Krishna Consciousness. И Прабхупада поэтому основал здесь международное сознание, общество сознания Кришны, To get us out of this ignorance. чтобы вытащить нас из этой невежества, To tell us that we're all spirit souls, we're чтобы equal. сказать нам, что мы равны друг другу и мы духовные души. We're not this body. Мы не тела. And that's a revolutionary thing to tell anybody that isn't a devotee. They'll look at you like you're crazy. What do you mean, I'm not my body? Of course I'm my Но это body. очень такое революционное утверждение, которое мы можем кому-то сказать, что ты не тело. Он скажет, а кто я, что я? But that's not what Krishna says in Bhagavad Gita. That's not what Krishna told Arjuna on the battlefield. He said the opposite. He said, you're not your body. Но Кришна именно это и говорит в Бхагавад-гите. Он говорит, что ты не тело. Okay, so in this verse also, Srila Prabhupada says, in the material body, В этом тексте в комментарии Прабхупада говорит, что в материальном теле it could be considered like a tree. мы можем сравнить его с деревом. And there's two souls. There's your soul in your body. И на этом дереве сидят две души. Одна душа, которая в вашем теле, Paramatma. и Параматма, And then there is super soul, Krishna. Кришна. So Krishna and you are both in your body. То есть Кришна в форме Параматмы, и вы And как he- душа находитесь оба в теле. And he is the observer. He's observing everything in this life and in all previous lives. И Кришна в образе Параматмы, он наблюдатель, он наблюдает за нами и в этой жизни, и в прошлой жизни. And Srila Prabhupada says in this verse, says Krishna is your friend. И Прабхупада говорит, что Кришна ваш друг. Because in Krishna consciousness, we want to redevelop our relationship with Krishna. В сознании Кришны мы хотим возобновить наши отношения с Кришной и развить их. This is the relationship we have forgotten. Это те отношения, о которых мы забыли. Why we have fallen into this illusion of bodily consciousness. Почему мы впали в эту иллюзию телесного сознания? So how do we get out of it? И как нам выбраться из этого? We chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is in this age of Kali Yuga. This is the only way to get out of this illusion. В этот век Кали единственный способ выбраться из иллюзии — это воспевать мантру Харе Кришна. This process of Bhakti Yoga was actually brought to the material world by Lord Chaitanya Mahaprabhu himself. И этот процесс бхакти-йоги был принесен в материальный мир непосредственно самим Господом Чайтаньей Lord Chaitanya Махапрабху. is the incarnation of Krishna, А Господь Чайтанья — это воплощение Кришны, who appeared in West Bengal, India, over 500 years ago. который появился на земле Западной Бенгалии Lord более 500 лет назад. Lord Krishna appeared as his own devotee. Господь Кришна пришел в облике своего собственного преданного, It was like a disguise а он был скрыт. to spread the chanting of his names. И он пришел, чтобы распространить воспевание своих собственных So имен. when you chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, you're directly connected by sound vibration to God, to Krishna. Когда вы воспеваете эту мантру Харе Кришна, вы непосредственно связываетесь при помощи звуковой вибрации с Богом, с Кришной. So this is something that's not being told by any other organization or any other group. Никакая другая группа или организация об этом не говорит. This is called the secret of secrets. Это называется тайна тайн. As Krishna says in Most Confidential Knowledge, text 2, chapter 9. 9 глава, которая называется «Наиболее сокровенное знание», текст 2. Raja Vidya Raja Guyam Pravets Idam Udatmam. This knowledge is the king of education. Это знание царь всего образования.
the most secret of all secrets. Это тайна тайн. It is the purest knowledge because it gives direct perception of the self by self-realization. Это самое чистое знание, поскольку там It is the perfection of religion. это совершенство религиозной It is деятельности. everlasting and is joyfully performed. Это вечное знание и знание, несущее радость. So Krishna consciousness will not be accepted by everybody. А сознание Кришны примут не все. Although in this age of Kali Yuga, Lord Chaitanya came in West Bengal to break open this and freely give the chanting of the Maha Mantra to everyone, all over the world, every town and village. Господь Чайтанья пришел на землю Бенгалии и готов был отдать, давал сознание Кришны всем без разбору по всему миру, в каждый город и деревню. But individual souls, they don't have to show interest in this Krishna consciousness. Но не все индивидуальные души проявляют интерес к сознанию Кришны. Now, if it's so wonderful, why are people rejecting Krishna consciousness? И можно задаться вопросом, если сознание Кришны настолько удивительно, почему люди отказываются от него? Well, it's this very simple explanation. This material world was not created for the souls that are perfect. We made a conscious decision to leave Krishna. Этот мир не создан для совершенных душ, это мир для тех, кто принял осознанное решение покинуть Кришну. And because of that, because Krishna gives us free will, И Кришна наделяет нас свободой выбора. he doesn't force us to be with him in the spiritual world. Он нас не заставляет быть вместе с Ним в духовном мире. That is the nature of real love. Real love cannot be forced. Это природа истинной любви, настоящая любовь ничего не имеет общего с силой, с It насилием. cannot be forced on anyone. It cannot be a law or some formal declaration law. No, it's real love means it's voluntary. А истинная любовь, она добровольна, там нет никакого принуждения. So we are also part and parcel of Krishna Мы являемся неотъемлемыми частицами because we Кришны. are eternal spirit souls. Мы вечные духовные души. But the difference is we can forget Krishna Но в чем and we are not разница? equal to Krishna. Мы не равны Кришне, и мы можем забыть о Нем. We are minute part and parcel of him. Мы мельчайшие частицы Кришны, But we are not God. и не Бог. So we're very fortunate Нам повезло. that in this human form of life Мы находимся сейчас в человеческой форме that we жизни, have been able to come into contact with the Hare Krishna Maha Mantra and pure devotee. и нам повезло соприкоснуться с Харе Кришной Махамантрой и с чистыми преданными. And this ISKCON movement is established by Srila Prabhupada И с движением Искон, которое основано Шрилой Прабхупадой. to help people in this material world for the next 10,000 years. И оно будет помогать людям в этом мире ближайшие 10 тысяч лет. So while we're here, we're just seeing the very beginning of what's starting. То есть мы здесь находимся с вами в самом начале вот этого движения. And we should all take part of it with our whole heart and soul. И мы должны принять участие в этом движении от всего сердца, от всей души. And we should approach a bona fide spiritual master, whom is His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila И мы Prabhupada. должны принять истинного духовного учителя в лице Его Божественной милости Бхактивиданта Свами Шрилы Прабхупады. In Bhagavad Gita, as it is, chapter 4, text 34, 4 глава, текст 36 Бхагавад-гиты. Lord Krishna explains to Arjuna on the battlefield, Господь Кришна объясняет Арджуне на поле битвы. Tadvidi paripatena prasnena sevaya upadakshityan gyanam gyaninas tattva darshanaha. Just try to learn the truth Попытайся познать истину, by approaching a spiritual master. обратясь к духовному учителю. Inquire from him submissively. Смиренно вопрошай его, Render service unto him. служи ему. The self-realized soul can impart knowledge unto you Самореализованные души могут делить знанием because he тебя, has seen the truth. поскольку они видят истину. So, not everybody is a self-realized soul. Не каждый является самореализованной, самосознавшей душой. Not everybody is a bona fide spiritual master. Не каждый является квалифицированным духовным учителем. Not everybody is a bona fide guru. Не каждый. So how do you find out? Как найти такого человека? Well, you have to be sincere. Квалификация — это наша искренность. Krishna sends you what you want.
Кришна посылает нам то, что мы хотим. If you want to be cheated, you'll be sent a cheater. Если мы хотим быть обманутыми, к нам придет обманщик. If you want pure Krishna consciousness, Если мы хотим чистое сознание Кришны, then you'll be sent the bona fide spiritual master to. тогда к нам придет истинный духовный учитель. Krishna consciousness is not cheap. Сознание Кришны — это не дешевка. Your whole life you have to work for it. А вы должны всю жизнь работать для сознания Every Кришны. day for the rest of your life. Каждый день до конца своих лет. That's why when Srila Prabhupada took disciples, Поэтому Шрила Прабхупада принимал учеников he asked them to chant 16 rounds a minimum и просил их как минимум повторять 16 кругов Махамантры, and follow 4 regulative principles: следовать 4 регулирующим принципам, no meat eating, не no есть meat мясо, eating, no meat, no fish, no eggs, рыбы и яиц, no gambling, не играть в азартные игры, no intoxication, не принимать and no illicit sex life. одурманивающих веществ и не вести незаконную сексуальную These жизнь. are the 4 things that everybody loves in the material world. Everyone's living for these things. Это 4 любимых времяпрепровождения в материальном мире. Люди живут ради них. People are living for sex life. Люди живут ради секса. They're living. Look at Russia. Everybody's drinking alcohol. Например, или в России Oh, все everywhere. любят пить. Gambling, Азартные игры. intoxication. So all the things that we should not do was given to us by Srila Prabhupada. So these things will help us to advance in our Krishna consciousness. You can't advance in Krishna consciousness unless you not just chant Hare Krishna, but follow regulative principles of human life and chant 16 rounds. This is a prescription. И вот это необходимое условие для прогресса в духовной жизни. Не только повторять 16 кругов минимум Махамантры, но и следовать этим 4 регулирующим принципам. Just like when a person gets sick, he goes to the doctor. Например, кто-то заболевает, и он зовет доктора. And the doctor knows medicine. И доктор выписывает Sometimes. рецепт. And they'll give you a prescription. Take this medicine and you will get well. Доктор пишет: принимай эти таблетки и поправишься. Now, if you think you know better than the doctor and you make up your own medicine, Но если вы думаете, что вы разбираетесь лучше доктора, there's no guarantee you're going to get the result. You're not going to get cured. и будете принимать лекарства по своему выбору, нет никакой гарантии, что вы выздоровеете. So Srila Prabhupada has given us the Maha Mantra, chant 16 rounds, follow the 4 regular principles. Okay. And also other things, take Krishna Prasadam only. И Прабхупад дает нам это лекарство 16 кругов как минимум, 4 регулирующих принципа, и также принимать Кришна Прасад. Associate with the devotees, this is very important. Общение с преданными, что тоже очень важно. As soon as you walk out of this temple, immediately you're hit with all the material things. Как только вы выходите за порог этого храма, вы сталкиваетесь с материальным миром. Enjoy this, enjoy that, do this, do that, you're your body. Everything is outside the temple. The temple is like a spiritual shelter. Храм — это духовное прибежище, а как только мы выходим, там все эти рекламы: сделай то, сделай это, наслаждайся тем. Because when you come to Krishna's temple, there's nothing here that has anything to do with material things. В храме Кришны нет ничего, чтобы имело общее, нет ничего общего с материальным миром. Everything we do is only for the pleasure of Shishigornitai, Dal Nitai Sachi Sutta. Все, что мы делаем, мы делаем для удовлетворения божеств, Дайлантай Шачсута, для Господа For Джаганатхи, serving Lord Jagannath, Lady Subhadra, Lord Balaram. для служения Господу Джаганатхи, Субадри и Балараму, For serving Srila Prabhupada, because we must approach Krishna through the pure devotee. а служа Шриле Прабхупаде, поскольку доступ в сознание Кришны только через So чистого преданного. that's what we do in our Hare Krishna temples. Вот чем мы занимаемся в храмах Хари Кришна. But when you walk outside the door, И что ждет нас за дверью? everything is made to just enjoy your senses. Все, что ждет нас за дверью храма, это нас призывают наслаждать свои чувства, Enjoy your body, enjoy your senses. наслаждать тело и чувства. So therefore, the more you come to associate with the devotees and do service here, То есть чем больше мы общаемся с преданными и занимаемся служением, the more you will advance in your Krishna consciousness. тем больше мы прогрессируем в сознании Кришны. Just like I said, Srila Prabhupada said, these are spiritual hospitals. Как Прабхупада говорил, что наши храмы — это духовные больницы, And we are the patients. а мы пациенты. And just like you go to a hospital, a doctor gives you a prescription,
or he gives you some medication. If you don't take the medication, you don't follow the doctor's instructions, you won't be cured. Попадая в больницу, мы следуем предписаниям врача. Если мы им не следуем, то никакого шанса, что мы выздоровеем, тоже нет. So after millions of lifetimes, we finally come to this human form of life. Через миллионы жизней мы пришли в это человеческое тело. It is our great fortune to be here with Srila Prabhupada, И нам очень повезло быть здесь со Шрилой Прабхупадой, with the deities of Krishna, с божеством Кришны, with Krishna's devotees. с преданными Кришны. So we should never take it lightly or for granted. И мы никогда не должны относиться к этому как-то без достаточного почтения и как к чему-то, что нам гарантировано. Also, I was saying this verse, you must approach submissively to spiritual master. Как говорится в этом стихе, который мы только что прочитали, старайтесь обращаться к духовному учителю смиренно. So how do you become submissive? Through your service. А как мы становимся смиренными? Через служение. Through your sincere chanting of Hare Krishna. Через наше искреннее воспевание Харе Кришна. And eventually you'll make progress, and what's your destination? Our destination is to go back to our real home, back to Godhead. И в конечном итоге мы будем расти и прогрессировать, и добьемся нашей истинной цели, вернемся к себе домой, обратно к Богу. So that's what I wish for all of you. Это я желаю всем вам. Does anybody have any questions? У кого-то есть вопросы? Yeah, somebody has a question. Расскажите, пожалуйста, какой Прабхупада для вас, какой он остался в вашей памяти. Tell please, what is yours, Prabhupada? What's your memories about Prabhupada? He was very serious. Прабхупада был очень серьезным. Every time I saw him. Каждый раз, когда я его встречал. It's called gravity, grave. Серьезный, да. I've never seen this with anyone else. I'm sorry to tell you. I've never seen this Я with nobody. ни в ком другом такой серьезности не видел, как я видел в Прабхупаде. That's what left a big impression. I met Srila Prabhupada in 1974. Я встретил первый раз Прабхупаду в 1974 году. At the Henry Street in Brooklyn. На Henry Street в Бруклине. Well, there's a temple in Brooklyn now, but this was the original temple I went to when Prabhupada was there. Это был еще предыдущий храм в Бруклине. I went to see Prabhupada at the airport with the Philadelphia devotees. Я поехал в аэропорт встречать Прабхупаду вместе с преданными из Филадельфии. And we went to JFK Airport to greet Prabhupada. Мы приехали в аэропорт Кеннеди, чтобы встретить And when Прабхупаду. Prabhupada came out of the airplane, И когда Прабхупада вышел с there were самолета, hundreds of Prabhupada disciples. There was a big kirtan for sure. его встречали сотни учеников, и был огромный киртан. But the first thing I noticed when I saw Srila Prabhupada was almost like glowing. И первое, что я почувствовал, обратил внимание, что Прабхупада буквально светился. And when he came Когда он вышел into the airport, в здание the аэропорта, airport was transformed into the spiritual sky at the time he was there. а аэропорт, он преобразовался в духовное небо на то время, когда Прабхупада был там. So anywhere where the pure devotee is, that's where Krishna is. И то место, где находится чистый преданный, это место, где находится Кришна. And he brings the spiritual world with him. И чистый преданный, он несет духовный мир с собой. So my impression, that's one of my impressions of Srila Prabhupada. Это одно из моих впечатлений о Шриле Прабхупаде. Another impression of Srila Prabhupada is that he's, like I said, he's very grave and serious. Как я сказал, он очень серьезен. Because he knows what a dangerous position we're in. We forget very quickly. We can die at any moment. Мы можем умереть в любой момент нашей жизни. Like we study Bhagavad Gita. Мы изучаем Бхагавад-гиту, We study Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. Шримад Бхагаватам, We читаем listen to Чаритамриту, lectures by devotees and sannyasis. слушаем лекции, которые дают преданные саньяси. But still,
но все еще we think we're going to wake up tomorrow and Мы- we'll still be alive. думаем, что завтра наступит утро, и мы будем живы. Still you think, oh, I'm young, I'll have another 50 years. Ну, думаем, я еще молодой, у меня еще лет 50 впереди. Or even if I'm older, oh, at least I have 20 or 30 more years. Ну, даже если я не такой молодой, но 20-30 лет мне осталось. But the reality is we don't know. Но реальность такова, что мы не знаем. Any one of us could die today. Любой Tonight, из нас может tomorrow. умереть сегодня, вечером It's happening all the time. или even devotees. завтра. Это может происходит повсеместно. So that is why Srila Prabhupada is so great, because he understands the reality. We forget, even as devotees, we forget it very quickly. И поэтому Прабхупада всегда был очень серьезен, поскольку он всегда был в реальности. А преданные, даже преданные могут забывать реальность быстро. Every time I saw Srila Prabhupada, I always felt his gravity. And all the Prabhupada disciples will tell you the same thing. Every one of them will have to tell you the same thing. Всегда Прабхупада был серьезный, когда я его видел, и все ученики Прабхупады, я думаю, скажут вам то же самое. We shouldn't have some sentimental idea who Srila Prabhupada was. Не стоит подпитывать себя какими-то сентиментальными представлениями о A pure Прабхупаде. devotee is rare. Not very often comes to this world. Чистый преданный не так часто приходит в этот мир. Это очень редкое явление. So, Prabhupada said time and time again, И Прабхупада повторял это множество раз. I will live forever in my books. Я буду жить вечно в своих книгах. So it is our duty as followers of Srila Prabhupada И это наша обязанность, как последователи Шрилы to Прабхупады, study Bhagavad Gita as it is, изучать Бхагавад-гиту, как она есть, Srimad Bhagavatam, Шримад Бхагаватам, Chaitanya Charitamrita, читание Чаритамрита, study all of Prabhupada's books изучать все его книги with devotees, с преданными. and if at all possible, И если это возможно, go out and distribute his books выходить на улицы и распространять его книги to the people in Russia. людям России. And this will make your life perfect. И это приведет нас к совершенству этой жизни. But Prabhupada said, I live forever in my books. Прабхупада сказал, я буду жить вечно в своих книгах. So if you want to associate with Srila Prabhupada, И если вы хотите общаться со Шрилой open Прабхупадой, up his books and start reading. That's it. You're associating immediately. просто открывайте книги Прабхупады и начинайте читать. Это все, что нужно. Вы начинаете общаться немедленно, в тот же момент. There's no difference between associating with Prabhupada in person and associating with his books. Нет совершенно I can никакой tell you it's the разницы same thing. общаться с Прабхупадой с глазу на глаз лично или общаться с ним через книги. Because Srila Prabhupada is on an exalted spiritual platform. Шрила Прабхупада находится на очень возвышенном духовном уровне. We can't even understand. Мы не можем этого понять. But I was just fortunate enough to be there at the right place at the right time Но мне повезло оказаться в нужном месте в нужное время, to meet his disciples and him. чтобы повстречать его учеников и его лично. And that has helped me my entire life. И это помогает мне, подпитывает меня всю мою жизнь. So that's not just for me because I happen to be a Prabhupada disciple. That benefit is also for you, but it depends on whether you take it seriously. Это не только какая-то моя привилегия, потому что я ученик Прабхупады, это There's no также и ваша magic. привилегия. Нет никаких фокусов, но вопрос к вашим отношениям, вопрос вашей серьезности вашего отношения. When I joined the temple Когда я переехал в храм in 1975, в 1975 году, there were no devotees living outside. не было преданных, которые жили вне храма. Either you were living in the temple and you were Krishna consciousness, Либо ты жил в храме и считался осознающим Кришну, or you lived outside and you're in Maya. That's it. или There ты was no жил вне middle. храма и был в мае. То есть ничего среднего не There было. was no middle. Посередине не было такое положение. Of course, those were the beginning years of Krishna consciousness. Конечно же, это были начальные годы сознания Кришны. So the thing is, I understand you can live outside and be Krishna conscious, Я понимаю, да, можно жить вне храма и быть сознающим Кришну. but it's much more difficult. Но это гораздо сложнее. Because when we lived in the temple, every day we went to Mangalartik. Когда мы жили в храме, каждое утро мы вставали на Мангаларти. Every day we woke up at 3:30, took a cold shower. А в 3:30 нас ждал уже холодный душ каждое утро. Every day we would go to the entire morning program. Каждый день мы посещали целиком утреннюю программу. We never talked about anything other than Krishna.
И в наших разговорах не было другой темы, кроме как о Кришне. We never took any food if it wasn't offered to the deities. Мы никогда не ели пищу, которая не была предложена божествам. We never had our own bank accounts. У нас не было каких-то банковских счетов. We slept on the floor. Мы спали на полу. There was no furniture. Мебели не было. And we were happy. И мы были счастливы. That's called surrender. Это называется предание. Now things are different. A lot of devotees get initiated, they live outside. Сейчас другие времена, многие преданные имеют духовное посвящение и живут вне храма. That's okay. Хорошо. We understand that's going to happen. Понимаем, что это неизбежно. But that means you have to even more appreciate those who do service and live in the temple. Но это значит, что вы должны еще сильнее ценить тех, кто делает служение и живет в храме. So you should come to this temple. То есть стоит приходить в этот храм And all the temples in Moscow. и Serve the deities. или другие храмы в Москве, Give a donation. служить божествам, давать Go on book пожертвования, distribution. выходить распространять книги, Go on Harinam when they start Harinam again. выходить на харинамы, когда они снова начнутся. And as much as possible associate with the devotees, even if you live outside. И максимально возможно общаться с преданными, даже если вы живете вне храма. And that will give you the strength to continue. Это даст вам силу продолжать. If you don't do that, you'll be lost. Если мы не будем следовать всему этому, мы просто потеряемся, мы заблудимся. Any other question? Еще вопросы есть? Anything? Что там, несправедливо начисляют, да? Несправедливо начисляют какие-то деньги вам или что, я не расслышал? Ага. If some social structures, social services are not fair towards you, for example, they send you a bill that you have to pay that extra, what should be your reaction? What? You're getting your phone bill and it's more money that you have to pay. You should be disturbed, or what should What? be your I don't reaction? understand. What? What? No, please. What? If she's treating improperly with some, if she's treated improperly with some social service, for example, she gets phone bill for her phone, and it's some extra money that she shouldn't pay. What? I don't get it. What? What? Можете еще раз сказать свой вопрос? Я пытаюсь перевести, не очень получается. What are you talking about? If some governmental structures are not fair towards her, what should be her reaction? If some what? Governmental structures. Help me out, Saudapriya. What's going on? Ей телефонный счет присылают с лишними нулями. Как реагировать? What? What? She gets bill for her phone. So pay your phone bill. Оплатите. So what? И что еще? What's the big deal? You're living outside. Pay your bills, Платите по or счетам. you won't have a phone. Или у вас не будет телефона. You think I have a mobile phone? If I don't pay my mobile phone, I can't use it. You think, Если я it's не not оплачу magic. свой мобильный телефон, я не смогу им пользоваться. We're living in a material world. You got to Никакого pay for something. чуда нет. Мы They're в paying for this материальном temple. You think this is free? мире живем, надо за все платить. Мы платим за этот храм, он не They pay бесплатный. rent for this building. It's expensive. Мы платим арендную плату за этот храм, он дорогой. This is the material world. Это материальный мир. We're living in it. Мы живем здесь. But the difference is they use this for Krishna service. This was a nightclub. This temple was a nightclub before the devotees took it. Но разница в том, что мы используем это для сознания Кришны. Этот храм раньше был ночным клубом, да? It was used by people. I don't want to say anything, but anyway, it wasn't used for Krishna service. А раньше это здание использовалось не для служения Кришне. So
You're a devotee, so you got a phone, pay the phone bill. Если вы преданные, у вас телефон, платите за свой телефон. You got an apartment, pay your rent. So Если what? у вас квартира, платите арендную плату. И что еще? Что? You have to live. Надо жить. But if you work and you have a job, Но если вы работаете, and you're able to give some donation to this temple, by all, please do help и у вас есть the devotees возможность here. давать пожертвования в этот храм, пожалуйста, делайте это. And give some donation to the deities. Give some donation to the temple. Давайте пожертвования храм, божествам. 100 rubles, 1,000 rubles, whatever you can. 100 рублей, 1000 рублей, сколько можете. This is your Krishna consciousness. Это ваше сознание Your Кришны. Krishna consciousness is to practice at home, Ваше сознание Кришны — это практика дома. but you can't just do it alone, so you have to come to the temple and get spiritual guidance and association. Но в одиночку вы не можете этим заниматься, поэтому надо делать совместно и получать также духовное руководство And the и deities here общение. are installed deities. They'll accept your service. Prabhupada will accept your service. И здесь есть божества, которые установлены, которые принимают ваше служение, и Прабхупада принимает ваше служение. Srila Prabhupada said, our temples are places of worship and they're educational institutions. И Прабхупада говорил, что наши храмы — это места поклонения и также образовательные учреждения. So you should come here to do devotional service and to get guidance and help from the devotees how to practice Krishna consciousness, even if you're living outside. И вы приходите сюда и получаете общение преданных и также наставления о том, как заниматься духовной практикой, даже если вы живете вне храма. Does that answer her question? I don't know what the... If you get some bills that are higher that you expand, you should get like bill for $10 and you're getting bill for $15. What should be your reaction? That's got nothing to do with Krishna consciousness. Yes, that's What true. what are you doing? How a Krishna conscious person should react on It's such got nothing. unfair... No, I'm sorry. Your question has nothing to do with Krishna consciousness. Я прошу прощения, но ваш вопрос, похоже, не имеет ничего общего с сознанием Кришны. Anything else? Что-то еще? Погромче, если можно, да? Что можешь сказать по поводу чувства юмора у Шрилы Прабхупады? Было ли оно и какое оно было? What could you say about sense of humor of Srila Prabhupada? Did he have it, and what kind of humor he used? Well, Prabhupada has a sense of humor, but what I told you is that's not the thing. There's nothing funny about the situation we're in. Prabhupada was very serious. Of course, Prabhupada made jokes, but that's not, what's the point? You know, he's not a comedian. He's a spiritual master, a very serious, pure devotee. He would make jokes sometimes, but this is not entertainment, okay? This is serious. You're going to die. And you're going to die, and if you don't go back to God, you'll take another birth. This is not entertainment. This Krishna consciousness is serious business. The person that sits on this Vyasa-san shouldn't be here to tell jokes and entertain people. Of course, they can tell stories and jokes, but that's not the purpose of being a representative of Srila Prabhupada, is to tell jokes and entertain people. That's wrong. And Prabhupada never did that. He would tell some things humorous occasionally, but everything he said was also serious at the same time. This Krishna consciousness is not here for your entertainment. It's here for you to get out of this horrible material world. У нас тут какое-то не очень время и место для шуток, да, то есть Прабхупада иногда использовал юмор, иногда шутил, но в целом он очень был серьезен. Мы находимся в очень серьезной ситуации, когда не сегодня-завтра мы умрем, и мы должны за эту жизнь вернуться к Богу, иначе все не имеет смысла, да, иначе мы родимся снова. Поэтому основное настроение Прабхупады была вот эта именно серьезность, да, то есть человек, когда садится на вьясасану, его цель нести серьезное послание. Мы находимся в серьезной ситуации, с которой надо спасаться. И Прабхупада, его представители, прежде всего, они серьезные и серьезно относятся к этой ситуации. Тот, кто сидит на вьясасане, это не какой-то комик, да, который развлекает, то это человек, который спасает. Да, конечно, шутки иногда бывают, которые иллюстрируют что-то, но это не основное настроение. It's the duty of the devotees who are representatives of Srila Prabhupada
to tell people Krishna consciousness and explain it to them straightforwardly and in the best possible way. And sometimes you may have some stories to tell that may have some humor in them. Да, это долг Шрилы Прабхупады и всех тех, кто передает сознание Кришны, передавать именно сознание Кришны, как оно есть. Да, конечно, бывают какие-то и интересные иллюстрирующие истории, шутки. But that's not the purpose of the person who sits on the Vyasasana. Но это не является основной целью человека, который говорит с Вьясасаны. You shouldn't be here to be this is not an entertainment show. This is telling people the philosophy of Krishna consciousness. Это не какая-то развлекательная программа, это сознание Кришны. We're not here to make people laugh. We're here to make people take chanting Hare Krishna seriously. Мы здесь не для того, чтобы людей развеселить, рассмешить, мы здесь для того, чтобы они стали воспевать Махамантру серьезно. It's not a joke. Это не шутка. Anything else? Что-то еще? So please, anybody else? So please come to this temple regularly, not just on Sunday. Пожалуйста, приходите в этот храм регулярно, не только на воскресные программы. Sadhupriya is here. Here's Sadhupriya, temple president. Садхуприя, президент храма здесь. We have the reception. Always the girl sitting there at the front desk. She can help you. У нас всегда работает секретарь на входе, может всегда помочь вам. There's other programs going on. They can help you and guide you in your practice of your Krishna consciousness. I'm just asking you to take it very seriously. Я просто прошу вас быть очень серьезными. And just chant Hare Krishna, and Krishna will help you. Просто повторяйте Харе Кришна, и Кришна поможет вам. Associate with the devotees. Do service. Give a donation. Whatever you can do. Общайтесь с преданными, жертвуйте деньги, занимайтесь служением, все, что вы можете делать. But on your own, in your home, you can study Prabhupada's books. Но дома вы easily можете available. изучать книги Прабхупады, это очень доступно. Build your library. Создайте библиотеку этих книг. Buy Bhagavad Gita as it is. Купите Бхагавад-гиту, как она есть. Get the Srimad Bhagavatams in Russian. Шримад Бхагаватам на русском. Read Chaitanya Charitamrita in Russian. Читайте читание Чаритамриту на русском. And very important, make friends with devotees, and they will help you. И самое главное, дружите с преданными, они вам помогут. That's it. Это все. That's all. Okay. There's a kirtan or something going on. What's going on now? Artik or something going to happen? Huh? Okay. Well. Okay. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. Джая Мадхава Прабху ки джай. Ish, where are you going to go now?